Hello, am I audible? Hello, am I audible? Bien. Good evening to all of you. So let's get started. Like as I said earlier that today I will going to talk about the political parties in Spain. So আজকে আমরা ডিসকাস করব স্পেনের different political party নিয়ে. So let's get started. So like Spain operates under a multi-party system at both the national and regional levels. Now, like while two major parties are PSOE and PP, which is Spanish PSOE, PP. So they have historically dominated Spanish politics. Now, like if you talk about like coalition government, which regional parliamentary dynamics, so these kind of things are the legislature ke bole the Cortes Generales. So now let's little bit put a light on this parties, little bit of brief. So like PSOE full form hoche Partido Socialista Obrero Español. So this is basically a center left social democracy bola jete pare. Now what role they play in the government? Senior coalition partner in the government. The next one is PP, that is Partido Popular. So this is center-right or Christianity take a beshi ye kore, and well as they're democratic also. So main opposition party bola jete pare. Next is Vox. Vox is far right. National conservatism, populism. So they are right-wing opposition party. Another one is SUMAR, SUMAR. So this is left-wing, democratic, socialist, green politics. যেটাকে বলে the junior coalition partner in the national level. Okay. Now. So আমরা জানি স্পেনের যদি আমরা বলি এনিবডি ক্যান টেল মি কতগুলো অটোনোমাস কমিউনিটি আছে স্পেনে? এনিওয়ান? কতগুলো অটোনোমাস কমিউনিটি আছে? এনিবডি? 17 autonomous communities আছে, and like they hold significant self-governing authority. And regional parties also play a crucial role, so to form the national majority government. So like if I talk about Catalonia, so Catalonia te ache ERC, that is Esquerra Republicana de Catalunya. This is a left-wing pro-independence. Then it's JXCAT, Junts per Catalunya, এটা Catalan language. Center-right pro-independent. Then Basque country te ki ache EAJ PNV, Eusko Alderdi Jeltzalea, that is Basque Nationalist Party. They're moderate, center-right, Christian nationalist. আর একটা আছে Basque country মধ্যে Euskal Area Bildu. This is left-wing pro-independence. Then we Galiciaতে রয়েছে BNG, that is Bloque Nacionalista Galego. This is left-wing Galician nationalist. So like this is the main very basic framework of Spain's political parties.
So, any query you have related to this? Otherwise, I will move to a little bit of Spanish vocab and grammar. No queréis preguntarme. Vale. So, voy a empezar con vocabulario. Bien. So let me talk about some Spanish expressions. So the first thing I will go with Spanish expressions with preposition a bordo. It means on board. A cada instante, at every moment. A casa, at home. A eso de, about or around. For example, llegaremos a Madrid a eso de las 3 de la tarde. We will arrive in Madrid at about 3 o'clock in the afternoon. A fines de, means about the end. So, estaremos en Madrid a fines de la semana. A mano, by hand. A mediados de, around the middle of. So, estaremos en Málaga a mediados de julio. Means we will be in Málaga around middle of June, by mid-June. A menudo, often or frequently. A mi parecer, in my opinion. A pesar de, in spite of. A principios de, around the beginning. Estaremos en México a principios de la semana que viene. This is an example. Shopcoder example দেব না, মাঝে মাঝে কিছু expressions এর example দেব. We will be in Mexico around the beginning of the next week, or by the beginning of the next week. A saltos, by leaps and bounds. A tiempo, on time. A través de, across or through. A veces, at times or sometimes. Estar a punto de, to be about. Frente a, in front of. Junto a, beside or next to. Poco a poco, little by little. Ser aficionado a, to be a fan of. Uno a uno, one by one. Now I will tell you a few expressions using a la. A is the preposition, la is the definite article, feminine. The. A la derecha, on the right. A la española, in the Spanish style. A la francesa, in the French style. A la italiana, in the Italian style. A la izquierda, on the left. A la larga, in the long run. A la madrugada, at an early hour. A la vez, at the same time. Now some expressions with the preposition al. Al aire libre, in the open air. Al amanecer, at daybreak. Al anochecer, at nightfall. Okay, just a moment. Al cabo, finally or at last. Al cabo de, at the end of. Al contrario, on the contrary. Al día, that is current or up to date. Al día siguiente, on the following day or the next day. Al fin, finally. Al menos, at least. Al parecer, apparently. Al principio, at the first. Echar al correo, to mail or to post a letter. This is a very common expression, echar al correo. Now, few expressions with preposition con. Con frecuencia, frequently. Con los brazos abiertos, with open arms. Con motivo de, on the occasion of. Con mucho gusto, that is gladly or willingly.
Con permiso, with your permission. Ser amable con, to be kind of. Now I will be telling you some expressions using the verbs dar and darse. So basically dar মানে আমরা একটু গিভ বলি, যেমন ধরো দারের সঙ্গে যদি প্রেপোজিশন আ আমরা ইউজ করি তাহলে ওটা মনে হচ্ছে টু ফেস সামথিং, যেরকম এল কোমেদর দা আল খারদিন, দ্য ডাইনিং রুম ফেসেস দ্য গার্ডেন। dar con algo, যেমন esta mañana di con dinero en la calle, this morning I found money in street. Dar con alguien, to meet someone. Anoche di con mi amiga Elena en el cine, so it's like last night I met my friend Helen at the movies. So মানে দার মানে সব গিভ ডেফিনেটলি যদি শুধু ভার্ব দারটার কথা বলা হয়, কিন্তু ডিফারেন্ট প্রিপোজিশনস মিনিংটা চেঞ্জ হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। তাহলে দারা মানে কি শিখলাম? টু ফেস সামথিং। দার কন আলগো মানে টু ফাইন্ড সামথিং, যেমন রাস্তায় আমি টাকাটা কুড়িয়ে পেয়েছি। দার কন আলগেন মানে টু মিট সামওয়ান, কারোর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। দার কন্ট্রা মানে টু হিট এগেনস্ট। দার দে বেবেরারে মিন্স to give something to drink. Dar de comer a, to feed, to give something to eat. Me gusta dar de comer a los pájaros en el parque. যেমন অনেকে সকালবেলা উঠে পায়রাকে দানা দেয়। So you can say, so you can use this dar de comer a. Me gusta dar de comer a las palomas, because a las palomas en el parque. পার্কে সকালে পায়রাদের দানা খাওয়ানো। দার এন, টু হিট এগেনস্ট অর টু স্ট্রাইক এগেনস্ট সামথিং। দার লা বিয়েনভেনিদা, টু ওয়েলকাম সামবডি। দার লা ওরা, টু স্ট্রাইক দ্য আওয়ার। দার লা মানো আলিয়েন, টু শেক হ্যান্ডস উইথ সামওয়ান। দার লাস গ্রাসিয়াস আলিয়েন, টু থ্যাংক সামওয়ান। দার los buenos días a alguien, to say good morning to someone. Dar un abrazo, to embrace or to hug. Dar un paseo, to take a walk. This is a very common expression where like spoken Spanish বা রাস্তায় for everyday use, this is a very common expression. Dar un paseo, to take a walk. Dar un paseo a caballo means to go back or to go horseback riding. Dar un paseo en automóvil means to go for a drive. Dar una vuelta, to go for a short walk, to go for a stroll. অনেক সময় আমরা পোস্ট ডিনার নিজের নেবারহুডে একটু হেঁটে বেড়াই, সো উই গিভ আ স্ট্রল, সো দ্যাট উই ক্যান ইউজ দিস ওয়ান। dar una vuelta. Dar unas palmadas, to clap one's hands. Dar voces, to shout. Darse cuenta de, to realize, to be aware of something, to take into account of something. Darse la mano, to shake hands with each other. Darse prisa, to hurry. Next is like with preposition de, different expressions. Acabar de plus infinitivo means to have just, যেমন Maria acaba de llegar, Maria has just arrived. আমরা ইংলিশে কি অ্যারাইভড আমরা পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করছি, আমরা স্প্যানিশে কি করছি সেখানে ভার্বটা ইনফিনিটিভ ফর্মে ব্যবহার করছি। হোয়াট ইজ ইনফিনিটিভ ফর্ম? ইনফিনিটিভ ফর্ম মানে ভার্বটার মূল রূপে যেটা রয়েছে, মানে উইদাউট কনজুগেশন। যেমন আমি যদি আবলার বলি, তো আবলার হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফর্মে, HABLAR, আবলার। সো দিস ইজ এন ইনফিনিটিভ ফর্ম। যখনই কনজুগেট করছি আমরা ওটাকে কনজুগেটেড ফর্ম বলছি। সো আকাবার দে প্লাস ইনফিনিটিভ, তাহলে কি হচ্ছে? মারিয়া আকাবা দে ইয়েগা। Acerca de, about. Alrededor de, around. Alrededor de la casa, around the house. Antes de, before. Parte de, aside from. Billete de ida y vuelta, round trip ticket. So when you're booking your flight tickets, your train tickets, you'll find it in the online booking platform, this terminology. Cerca de, near or close to. Debajo,
below down. De acuerdo to agree. De aquí en adelante from now on. De arriba upstairs. De arriba abajo from top to bottom. De ayer en 8 días, a week from yesterday. De balde, it's free, gratis. De broma, jokingly. De buena gana, willingly. De cuando en cuando, from time to time. আমরা যখন কোনো সেন্টেন্স সাবজেক্টিভ মুডে ইউজ লিখি তো আমরা এই এক্সপ্রেশনটা খুব ইউজ করি। দে cuando and cuando এটা ইউজ করা যায় সাবজেক্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। De día in the daytime. De día en día from day to day. De esa manera in that way. De ese modo in that way. De esta manera in this way. De este modo in this way. De hoy en adelante from today on or from now on. De hoy en 8 días. So we know this. This is a repetition. A week from today. De madrugada at the dawn. Bhor bela. De mal humor in bad humor. De mala gana unwillingly. De memoria by heart. De moda in fashion. Now there are a few expressions using the verb decir. Decir means to tell, to say. Decirle al oído, to whisper in one's ears. Dicho y hecho, no sooner said than done. Querer decir means que quiere decir este muchacho. So what does this boy wants to say or mean? What does he mean? Now expressions with dia. Al dia is current or up to date. Al romper el dia means at daybreak. Algún día, someday. De dia en dia, day by day. Dia por dia, also day by day. Estar al día, to be up to date. Hoy día is nowadays. Por día, by the day or every day or per day. 15 días is, what is 15 días? 15 days. So that means 2 weeks. Un día de estos, one of these days. Now with preposition en. En bicicleta, by bicycle. En broma, to be in fun, jokingly. El cambio, on the other hand. En casa, at home. En casa de, at the house of. En caso de, in case of. En coche, by car. En cuanto, as soon as. En cuanto a, in regard to. En efecto, as a matter of fact. En este momento, at this moment. En lo alto de, on top of. En lugar de, in place of or instead of. En medio de, in the middle of. En ninguna parte, nowhere. And punto is sharp or exactly. Okay, I'll just ask, is Momi there? Momi, Oniket, any one of you is here? Momi or Oniket, any one of you is here? No? Okay, well, so now we will do a story. Okay, we'll just do a short story now. Fine. I'll just talk about a short story. I'll tell you a very short story. একটা ছোট স্টোরি বলবো স্প্যানিশে, তারপর সেটাকে ইংলিশে বলবো। So it's the cafe of memories. So I'll read it softly, slowly. Try to understand, then I'll read the English translation also. En una callejuela tranquila de Granada existía una pequeña cafetería donde el tiempo
parecía detenerse. El dueño, un anciano llamado Don Mateo, siempre servía el café con una sonrisa cálida y una historia antigua. Un día de lluvia, una joven viajera entró buscando refugio del agua. Llevaba un mapa desgastado en la mano y la mirada llena de dudas. Don Mateo le ofreció una taza humeante de café con canela y le dijo suavemente: a veces el mejor camino no es el que está dibujado en los mapas, sino el que descubres cuando te permites perderte. La joven sonrió, bebió un sorbo y por primera vez en muchos días sintió una profunda paz. So আমি এটা ইংলিশে মানেটা বলার আগে আমি আরেকবার পড়ছি. Try to listen. En una callejuela tranquila de Granada existía una pequeña cafetería donde el tiempo parecía detenerse. El dueño, un anciano llamado Don Mateo, siempre servía el café con una sonrisa cálida y una historia antigua. Un día de lluvia, una joven viajera entró buscando refugio del agua. Llevaba un mapa desgastado en la mano y la mirada llena de dudas. Don Mateo le ofreció una taza humeante de café con canela y le dijo suavemente: a veces el mejor camino no es el que está dibujado en los mapas, sino el que descubres cuando te permites perderte. La joven sonrió, bebió un sorbo y por primera vez en muchos días sintió una profunda paz. Now, what is the English translation? Let me tell you. In a quiet alley of Granada. So, en una callejuela tranquila de Granada hoche, in a quiet alley of Granada. So, what is alley? Callejuela. Tranquila is peaceful, quiet. Existía una pequeña cafetería. There was a small coffee shop. Donde el tiempo parecía detenerse. Where time seemed to stand still. El dueño, un anciano llamado Don Mateo. Dueño mane the shop owner. The owner was an elderly man. Un anciano, elderly man, একজন বয়স্ক লোক, whose name was Don Mateo. Siempre servía el café con una sonrisa cálida. Siempre means always. Always servía, always used to serve coffee with a smile, warm smile. Sonrisa cálida is with a warm smile. Y una historia antigua. And an old story. মানে very কফি সার্ভ করছে তার সঙ্গে ছোটো ছোটো গল্প বলছে, এটাই হচ্ছে বলতে চাইছে. Un día de lluvia, una joven viajera entró buscando refugio del agua. So on a rainy day, un día de lluvia, on a rainy day, una joven viajera, a young traveler, entró buscando. So walked inside looking for refugio del agua. So he was looking for shelter from the rain. বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নেওয়ার জন্য ক্যাফেটেরিয়ায় ঢুকলো. Llevaba un mapa desgastado en la mano. Like the young traveler was carrying a worn out map. হাতে একটা ছেঁড়া ম্যাপ ক্যারি করছে. Y la mirada llena de dudas. And like she had a look which was like a very doubtful look. মানে ভীষণ অনিশ্চয়তা, ডাউট এইরকম. Don Mateo le ofreció una taza humeante de café. Don Mateo offered her a steaming cup of warm cinnamon coffee. Café con canela, canela means cinnamon. Cinnamon coffee. Y le dijo suavemente and said gently or softly, a
A veces el mejor camino no es el que está dibujado en los mapas. Sometimes the best path isn't the one which is drawn on the maps. সবসময় ম্যাপে যে ওয়েটা দেওয়া রয়েছে সেটাই যে বেস্ট পাথ হবে, ইটস নট দ্যাট, sino el que descubres cuando te permites perderte, but the one who discover when you allow yourself to get lost. La joven sonrió. The young traveler smiled. এবার লায়ান খোভেন যেহেতু বলছে, লা খোভেন যেহেতু বলছে তার মানে ফেমিনিন, সো দ্যাট she was a young woman. Bebió un sorbo, so took a sip. Sorbo means to take a sip. একটা চুমুক দিল একটু. Y por primera vez en muchos días, and for the first time in many days, sintió una profunda paz, felt a deep sense of peace. So like she was relieved. Okay. Now I will go for the next short story. Un momento. Okay. So, el secreto del viejo patio, the secret of the old courtyard. So, last story এর মতন আমি প্রথমে দুবার জিনিসটা রিড করব, তারপরে one by one লাইন এক্সপ্লেন করব ইংলিশে। ফাইন। Okay. En el corazón de un pueblo blanco oculto, tras una puerta de madera azul, había un patio lleno de jardines y macetas de geranios. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse, la brisa llevaba consigo una melodía suave que parecía salir de las piedras mismas. Un poeta curioso decidió pasar la noche ahí para descubrir el origen del misterio. En la oscuridad observó cómo las flores abrían sus pétalos bajo la luz de la luna, liberando no solo su aroma, sino también los susurros de todas las cartas de amor que jamás fueron enviadas. Comprendió entonces que la belleza de aquel lugar no era casualidad, sino el refugio de los sentimientos guardados. Okay, I will repeat the short story once again. En el corazón de un pueblo blanco, oculto, tras una puerta de madera azul, había un patio lleno de jazmines y macetas de geranios. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse, la brisa llevaba consigo una melodía suave que parecía salir de las piedras mismas. Un poeta curioso decidió pasar la noche ahí para descubrir el origen del misterio. En la oscuridad, observó cómo las flores abrían sus pétalos bajo la luz de la luna, liberando no solo su aroma, sino también los susurros de todas las cartas de amor que jamás fueron enviados. Comprendió entonces que la belleza de aquel lugar no era casualidad, sino el refugio de los sentimientos guardados.
हेलो। हाँ, आप कितना देर है, हम आपको 11 बजे तक कॉल करें, 11:30 तक कॉल करें? अच्छा। हाँ 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 हाँ। ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है, आप बाहर निकल रहे हैं तो हम देखते हैं, अगर होगा तो हम आपको भेजेंगे। हाँ, ओके ओके। हाँ, ओके ओके। सॉरी, आई जस्ट गॉट अ कॉल, आई हैड टू टेक कॉल। ফাইন। সো আমি লাইন বাই লাইন মিনিংটা বলছি এবার। En el corazón de un pueblo blanco, in the heart of a white small village, oculto tras una puerta de madera azul, so hidden behind a blue wooden door, había un patio lleno de jazmines y macetas de geranios. So there was a courtyard full of jasmine and pots of geraniums. So what is a patio means courtyard, lleno de jazmines মানে jasmine, macetas মানে pots, টব যেটা বাংলায় বলে, de geraniums মানে geraniums, sorry, geranios. Cada tarde cuando el sol comenzaba a esconderse, so every afternoon, as soon as the sun began to set, la brisa llevaba consigo una melodía. The breeze carried with it a soft melody, suave, que parecía salir de las piedras mismas, that seemed to come from the stones themselves. Un poeta curioso decidió pasar la noche ahí para descubrir el origen del misterio. So a curious poet decided to spend the night there to discover the origin of the mystery. En la oscuridad, in the darkness, observó cómo las flores abrían sus pétalos. He watched as the flowers opened their petals. So pétalos means petals. Bajo la luz de la luna, so under the moonlight. Liberando no solo su aroma, it was releasing not only their fragrance, sino también los susurros de todas las cartas de amor, but also the whispers of all the love letters that were never sent. Sino también los susurros de todas las cartas de amor que jamás fueron enviados. Comprendió entonces que la belleza de aquel lugar no era casualidad, sino el refugio de los sentimientos guardados. He then understood that the beauty of that place was no coincidence, but it was like it was a feeling which got stored inside the heart. Okay, so now আমি কি করব, প্রশ্ন করব, জাস্ট আনসারগুলো লিখবে। পাতিও, পাতিও, পাতিও দিয়ে একটা সেন্টেন্স। পাতিও মানে কোর্টইয়ার্ড, পাতিও দিয়ে একটা সেন্টেন্স। সেন্টেন্স উইথ পাতিও। তুলনা লিখছো?
Okay, the house may has a small patio. Good. Okay. Next is esconder, esconderse, esconderse, esconderse. Reflexive verb কিন্তু esconderse. এসকন্দার্সটা করে নাও। আমি না আর একবার রিপিট করব, তুমি বোধহয় ওইটা মিস করে গেছো। আমি স্পেনের পলিটিক্যাল পার্টি নিয়ে যেটা স্টার্টিংয়ে বলেছিলাম, মানে 10-15 জন ছিল, তো আমি ওই জন্য ওয়েট করিনি, বলে দিয়েছিলাম তখন। এসকন্দার্সটা দিয়ে করে দাও, তাই না, আই টক অ্যাবাউট দ্যাট। Okay, so I mean, let me start. So, first thing is that Spain operates under a multi-party system, both at the national and regional levels. Two major political parties of Spain হচ্ছে PSOE হচ্ছে আর একটা PP হচ্ছে, পেপে. So they have historically dominated Spanish politics, like coalition government হয়েছে, regional legislatures হয়েছে, যেগুলোকে Cortes Generales বলে. Okay, now PSOE টা কি হচ্ছে, Partido Socialista Obrero Español. So this is center left social democratic party. So senior coalition partner in government, like led by the Prime Minister Pedro Sanchez এখন. PP টা হচ্ছে Partido Popular. This is center right, conservative, Christian, মানে যেরকম রিলিজিয়াস ইয়েটা বেশি ইয়ে করে, ডেমোক্রেসি তো বলছে এবার. সো মেন অপোজিশন পার্টি, অ্যান্ড ইট ইজ লেড বাই অ্যালবার্তো নুনিয়েস. আরও দুটো হচ্ছে ভিওএক্স. ভিওএক্স হচ্ছে ফার রাইট, ন্যাশনালিস্ট, কনজারভেটিভ পার্টি, পপুলিস্ট. they are like a right wing opposition party, and it's led by Santiago Abascal. At হচ্ছে সুমার, SUMAR, সুমার. This is left wing democratic socialist. এটাকে গ্রিন পলিটিক্স বলা হয়. They are junior coalition like partner in the national government, electoral platform uniting smaller left wing parties, যেমন একটা আছে ইস্কিয়েরদা উনিদা, এরকম ধরনের. আচ্ছা, নাও Spain has already, we know that Spain has 17 autonomous communities. কিছু অটোনমাস কমিউনিটিসের নাম মাথায় আসছে, লিখতে পারবে এক্ষুনি? কয়েকটা অটোনমাস কমিউনিটি, যেমন কাতালোনিয়া, ওকে. সো লেটস টক অ্যাবাউট কাতালোনিয়া. আমরা জানি কাতালোনিয়াতে কাতালান ল্যাঙ্গুয়েজটা চলে. তো এখানকার দুটো ইম্পর্টেন্ট রিজিওনাল পার্টি কি, একটা হচ্ছে ERC, এসকেরা রেপুবলিকানা দে কাতালুনিয়া. দিস ইজ আ লেফট উইং প্রো ইন্ডিপেন্ডেন্স. আর একটা হচ্ছে স্কাট, এটা হচ্ছে সেন্টার রাইট প্রো ইন্ডিপেন্ডেন্স. একটা হচ্ছে লেফট উইং আর একটা হচ্ছে সেন্টার রাইট. বাস্ক কান্ট্রি, যেটা নর্দার্ন স্পেনে, পর্তুগালের কাছাকাছি, একটা হচ্ছে PNV, এটা হচ্ছে বাস্ক ন্যাশনালিস্ট পার্টি. দে আর লাইক মডারেট সেন্টার রাইট ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ন্যাশনালিস্ট এদেরকে বলা হয়. একটা হচ্ছে ইউস্কাল এরিয়া বিলদু, মানে দিস ইজ লেফট উইং প্রো ইন্ডিপেন্ডেন্স. গালিসিয়াতে আর একটা রিজিওনাল পার্টি আছে, যেটা হচ্ছে BNG, যেটা হচ্ছে ব্লকে ন্যাশনালিস্তা গালেগ. দিস ইজ অলসো লেফট উইং গালিসিয়ান ন্যাশনালিস্ট. ওকে,
সো নাও লাইক আমি একটা শর্ট স্টোরি বলেছিলাম, I'll repeat that. Yes, Andalusia is also what do you call it, autonomous region, but Andalusiaর কোনো মানে নিজস্ব পলিটিক্যাল পার্টি নেই as such. Okay, now what I will do, I will read a short story thrice. তোমরা কি বুঝেছো, কোনটা কোনটা কি বুঝেছো, আই উইল দেন একটা করে লাইন বলবো, যেটা বুঝেছো সেটা মিনিংটা লিখবে। El café de los recuerdos. En una callejuela tranquila de Granada existía una pequeña cafetería donde el tiempo parecía, lo siento, detenerse. El dueño, un anciano llamado Don Mateo, siempre servía el café con una sonrisa cálida y una historia antigua. Un día de lluvia, una joven viajera entró buscando refugio del agua. Llevaba un mapa desgastado en la mano y la mirada llena de dudas. Don Mateo le ofreció una taza humeante de café con canela y le dijo suavemente: a veces el mejor camino no es el que está dibujado en los mapas, sino el que descubres cuando te permites perderte. La joven sonrió, bebió un sorbo y por primera vez en muchos días sintió una profunda paz. Now আমি একটা করে লাইন স্লোলি বলবো, কি বুঝেছো? You will write it down. En una callejuela tranquila de Granada existía una pequeña cafetería donde el tiempo parecía detenerse. I'll repeat it twice. En una callejuela tranquila de Granada existía una pequeña cafetería donde el tiempo parecía detenerse. En una callejuela tranquila de Granada existía una pequeña cafetería donde el tiempo parecía, lo siento, detenerse. Any one of you read the translation? English, Bangla, je konote likhte paro. Then I'll go to the next line. First you write it. Yes, correct. Next. El dueño, un anciano llamado Don Mateo, siempre servía el café con una sonrisa
cálida y una historia antigua. কি হবে এটা ট্রান্সলেশন? So it means el dueño মানে the owner. El dueño means the owner. Un anciano llamado Don Mateo. An elderly man named Don Mateo. Siempre servía el café con una sonrisa cálida. Always used to serve coffee with a warm smile. Sonrisa cálida with a warm smile. Y una historia antigua. And always with some ancient story. Un día de lluvia, una joven viajera entró buscando refugio del agua. কি হতে পারে এটার মানে? Un día de lluvia, una joven viajera entró buscando refugio del agua. So, on a rainy day, un día de lluvia, on a rainy day, una joven viajera, a young traveler. So, এটা একজন মহিলা কিন্তু, a female traveler. কেন যেহেতু viajera বলছে, viajero বলছে না. So, a young female traveler entró buscando refugio del agua. Walked inside the cafeteria seeking shelter from the rain. Llevaba un mapa desgastado en la mano y la mirada llena de dudas. Llevaba un mapa desgastado en la mano y la mirada llena de dudas. So she was carrying a worn out map at a Giorgino hate map and had a look full of doubt. And she was having a doubtful look. She was looking around with doubt. Don Mateo le ofreció una taza humeante de café con canela y le dijo suavemente. So Don Mateo offered her a steaming cup of cinnamon coffee. Canela is cinnamon. Steaming cup of cinnamon coffee and said gently to her, a veces el mejor camino no es el que está dibujado en los mapas. Sometimes the best paths are not drawn on the maps, sino el que descubres cuando te permites perderte, but the one you discover when you allow yourself to get lost. La joven sonrió, bebió un sorbo y por primera vez en muchos días sintió una profunda paz. So the young woman smiled, took a sip. Sorbo is to take a sip. And for the first time in many days, she felt a deep sense of peace inside her heart. Okay, now from this text আমি দুটো তিনটে ওয়ার্ড বলবো, তার মেক সেন্টেন্সেস লেখো.
যেই ওয়ার্ডগুলো আজকে এখন শিখলে নতুন ওয়ার্ড, কাইয়েকুয়েলা, কাইয়েকুয়েলা মিন্স স্যালে, কাইয়েকুয়েলা। Callejuela. La callejuela es muy estrecha. Bien. Desgastado. 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 Desgastado মানে worn out. Estoy desgastado, like it is better to use it with objects. যেমন এখানে বলছে llevaba un mapa desgastado. So the lady, the traveler was carrying a worn out map. মানে স্প্যানিশে এটা অবজেক্টের ক্ষেত্রে ইউজ হয় রাদার দ্যান ইউজিং ইট ফর হিউম্যান। Dueño. Next is dueño. El dueño de mi casa vive en Paris, correct? El perro siempre dice a su dueño. Dueño means dueño is basically a owner of a shop, owner of a house. Not like in English আমরা pet owner ও বলি, but that is not for Spanish. Okay. Next is suavemente. Suavemente means gently, softly. Suavemente. It's like suavemente, suavemente. S-U-A-V-E-M-E-N-T-Y. Hable con el dueño del coche.
Okay, this is correct. Suavemente. La lluvia. Okay. Okay. Refugio. Refugio. Next word is refugio. Refugio. This was de un día duro, after a hard day, a hard working day, rather than a long day. Okay, día largo. It's better to use día duro. Okay. Okay. So let's wrap up today's session. We meet again. আজকে এইটুকুনি পড়া থাক. So we meet again later some other day with some new short stories, new vocabularies and all. Okay. Buenas noches. Cuídate. Adiós.